bienvenue. C'est le temps de l'information sur For You Télévision. La première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise. Avec vous, Jix Nabissé. Good day. Bon après-midi, Mbala. Good day, ladies and gentlemen. You're welcome to the first segment of this midday bilingual newscast over For You Television. We shall be taking you to East Africa, where, as we speak, Kenyans are heading to the polls to vote for their next president. The four aspirants yesterday concluded campaigns ahead of today's elections. What are the stakes for today's elections? Tekewana tells us. Deputy President William Ruto, 55, and veteran opposition leader Raila Odinga, 77, are leading in opinion polls in the race this August 9 to succeed term-limited President Uhuru Kenyatta. It is a bitter battle between the former foes turned allies, vowing to lead the relatively stable nation in a volatile region. Ruto calls himself hustler-in-chief, which is a reference to his humble beginning as a chicken seller in Kenya's Rift Valley to a heartbeat away from the most powerful office in the land. Meanwhile, Odinga, on his part, says he's contesting for the last time after unsuccessfully run for the top job 4 times. According to the presidential aspirant, he had no plans to run for the presidential seat this year, if not of enormous pressure from his party supporters. Aside, the two most heralded presidential candidates are Professor George Wajakuya and David Wahiga, both termed to be the underdogs in the political spectrum of Kenya, but are poised to spring a meaningful surprise in the contest this year. However, to win either candidate will need to win more than half of all votes cast in the election. Some observers say the outcome could be so close that it could send Kenya into a runoff for the first time. Earlier on, Odinga and Ruto said they would accept the result of the election if they lose, as long as the process is free and fair, though there have been growing concerns from the candidates who have been questioning how credible the elections body would manage the elections. The race is expected to be close, with neither of the leading candidates polling significantly higher than the other. If no candidate wins more than 50% of the vote cast, the election will go into a runoff for the first time in the Kenyan history. The dice is thus cast for the elections to hold hitch-free Tuesday, August 9, 2022, as one thing is certain, that a new president shall emerge on August 15, 2022, in the East African country of Kenya. Thank you, Tekewana, for that report. Just to recall that as the Kenyans are heading to the polls, voting has actually been suspended in 4 areas of the East African country. We'll now take you to Chad, where Chad's transitional government and rebel groups have signed a peace deal in a bid to pave way for national reconciliation slated for August 20 in N'Djamena. The agreement was signed in Doha, Qatar, after several months of talks. Take a listen to this report. Qatar's foreign ministry has announced that Chad's transitional government, alongside rebel groups, signed an agreement in Doha on Monday, August 8, in a bid to pave the way to a broader national reconciliation dialogue later this month. The signing ceremony for the agreement, which included the parties agreeing to take part in the national inclusive dialogue, was attended by more than 30 rebel groups. These agreements follows 5 months of peace-building talks in Qatar between rebel factions and the Central African country's interim military government, headed by Mahamat Idris Deby, who seized power following his father's demise last year. According to Deby, the dialogue is the first step towards planning long-awaited elections, highlighting a statement made by the Qatari Foreign Ministry on Sunday. The agreement paves the way for the start of a comprehensive and sovereign national dialogue in the Chadian capital N'Djamena, which aims to achieve comprehensive national reconciliation, the Foreign Ministry stated. Deby declared himself head of the Transitional Military Council in April 2021 after his father, Chad's longtime ruler Idris Deby, was killed while visiting troops fighting the rebel insurgency in the north. Initially, his council said it was overseeing an 18-month transition to democratic rule, but it has shown little sign of organizing elections as the deadline nears. Qatar's Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, speaking at the signing, called on groups that had not signed to join the agreement, all for peace restoration. The national dialogue, which is meant to include a wide range of groups and parties, as well as the government and rebels, is currently set to start on August 20.
Culture is very important when it comes to preserving the African identity. It's on that note that a London museum says it has agreed to return to Nigeria artifacts looted in the 19th century from the Kingdom of Benin. The Honeyman Museum said ownership of 72 objects would be transferred to the Nigerian government. Fotso has the details. Items include 12 brass plaques known as Benin bronzes, a brass cockerel and a key to a king palace. It follows a request by Nigeria's National Commission for Museum and Monuments in January. The museum in southeast London say it has consulted with community members, visitors, school children, academies, heritage professionals and artists based in Nigeria and the United Kingdom. All of their views on the future of the Benin objects were considered alongside to provenance of the object, the museum explained. The museum chair said it was moral and appropriate to return them. In recent years, there has been increased political pressure on European governments and museums to hand back looted artifacts. These include ivory carving and metal sculptures known as the Benin bronzes. Yves Solomon, chair of the museum, said the evidence is very clear that these objects were acquired through fells, and external consultation supported our view that it is both moral and appropriate to return their ownership to Nigeria. The Ombudsman is pleased to be able to take this step and will look forward to working with the NCMM to secure longer-term care for these precious artifacts. The items from the Ombudsman's collection are just some of the artifacts returned to Nigeria in the last few months from museums in the West. Last month, Jesus College in Cambridge and the Obidan University gave back a cockerel sculpture and the head of an oba. German authorities also returned more than 1,100 artifacts to the West African country. NCMM says some of the priceless sculptures will be stored in the National Museum in Benin once it's been expanded, and others will be stored at the museum in Lagos. The British Museum holds the world's largest collection of Benin bronzes. It says it is prevented from permanently returning items by the British Museum Act of 1963 and the National Heritage Act of 1983. Activities leading to Africa's Decentralization and Local Development Day on August 10 have been launched in the continent. But how far or just how effective is decentralization on the African continent? Takewana tells us. According to the Cambridge Dictionary, the term decentralization is defined as moving control from a single place to several smaller ones. Africa has been striving to fully implement the true values of this political principle over the years, as Dere Kazen, Deputy Minister of Urban and Rural Development in Namibia, affirms. On this constitutional basis that government enacted the Regional Councils Act 1992, Act 22 of 1992, and the Local Authorities Act 1992, Act 23 of 1992. These legislative initiatives provide a wide scope of functional responsibilities, powers and duties for subnational government, in this case regional councils and local authorities, to enable them to plan and develop their localities and the country at large. Decentralization expert insists that for every nation to fully enjoy the effectiveness of this principle, accountability must be introduced and strictly followed. The question of corruption, there are allegations of corruption not across all county governments. We could see this in some of the projects we're implementing where allegations of corruption are being brought to the fore. But again, it is more of what kind of systems, checks and balances one needs to start developing to make sure that institutions like the Auditor General, the reports that they produce, really they are followed through in terms of audit recommendations. But yes, devolution or decentralization also presents a challenge of accountability that one has to grapple with, and the lesson in terms of how to develop institutions. And then the final one is that one needs to develop the evidence base in terms of the data. What we saw in Kenya really is that
Nonetheless, come August 10, 2022, African states shall celebrate the 11th edition of the African Day of Decentralization and Local Development under the theme Making Food Security a Key Priority for Development and Territorial Cooperation, which aims at recognizing the experiences of regional and local authorities in dealing with food security issues, which is a bone of contention the world and Africa in particular is battling with. But the event equally comes as a reminder to African heads of state to respect the African Charter on Values and Principles of Decentralization and Local Development of June 27, 2014. Away from decentralization, let's now talk the U.S.-Africa relations when the Biden administration has revealed its new strategy on the African continent. The U.S. Secretary of State Antony Blinken said this policy has 4 key priorities. What are these priorities? Find out in this report. In what most analysts have termed a fresh and cold scramble for Africa, the Biden administration's top foreign policy official, Secretary of State Antony J. Blinken, has reviewed the United States' new strategy for the African continent. According to Antony Blinken, the strategy is a partnership with sub-Saharan Africa, which is rooted in the recognition that the region is a major geopolitical force, one that shaped its past, is shaping its present, and will shape the future. This he said in a speech in South Africa, adding that the policy had 4 priorities. Top of the agenda, the Secretary of State unveiled is to foster openness, that is the capacity of individuals, communities and nations to choose their own path and shape the world in which they live in, address global food insecurity, promote gender equity and equality, shape the rules of the world on vital issues like trade, cyber, emerging technologies, and above all confront the threat of terrorism, conflict, and transnational crime. Also, to work with African partners to fulfill the promise of democracy. These at a time when many are questioning the credibility of democracy on the African continent. After Thomas Greenfield's trip, Blinken on behalf of his nation will work with Africa to recover from COVID-19 and lay the foundation for broad-based sustainable economic opportunity to improve the lives of our people, he stated. His visit will equally see the U.S. putting in measures in combating climate change by leading the transition to clean energy. Nonetheless, Blinken has declined allegations that the purpose of his visit is to counter Russia's influence in Africa. However, South Africa's Foreign Minister Naledi Pandor unnamed European countries and the U.S. Congress for what she called their patronizing and bullying attitude to the continent. Ladies and gentlemen, that will be it for the first segment of this midday bilingual newscast over for your television. With me, Jix Nabise, over to you, Mbala, with the news in French. Une fois de plus, bienvenue. Débutons du côté du Kenyan, où plus de 22 millions de la population sont appelés ce jour à voter. Alors ce mardi 9 août 2022 semble bien être un jour assez important pour le Kenyan appelé aux urnes pendant désigner le digne successeur de Uhuru Kenyatta à la tête du pays depuis 2013. À cet effet justement, les bureaux de vote ont ouvert tôt à 6h heure Kenyan et fermeront à 17h heure locale. On liste 4 candidats. Mais c'est surtout entre Raila Odinga, candidat pour la 5e fois et soutenu par Uhuru Kenyatta, et le vice-président William Ruto que le combat semble bien se jouer. Précisons que pour donc l'emporter, un candidat doit recueillir 50% des voix plus un vote, ainsi que 25% des voix, dont la moitié des 47 comtés. Alors si les conditions ne sont pas remplies, un second tour doit être organisé dans les 30 jours. Et bien sûr, les résultats doivent ensuite être proclamés dans les 7 jours suivant les élections. Et puis parlons de toute autre chose à présent. Nous sommes en Centrafrique où nous évoquerons la situation socio-politique. L'opposition centrafricaine semble bien avoir du mal à s'entendre. De communiqué signé le week-end dernier par les principaux partis de l'opposition, notamment le Nkwa, Non-Kwa et le CPC,
porte sur la désolidarisation d'une coalition démocratique et le désaveu de ses membres. Une situation justement qui met en terme à toute tentative de barrer la voie au projet de constitution. Fonnoira nous fait le récit. Mis ensemble en début juillet, la coalition des partis politiques d'opposition et des associations civiles réunies autour du bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC a désormais maille à s'entendre. La vingtaine de partis politiques s'est vue essuyer un coup fatal. En effet, le week-end dernier, du communiqué signé par les principaux partis politiques de l'opposition centrafricaine illustre cette situation. C'est le cas notamment du Kwanakwa qui, par une correspondance datée du 6 août 2022, adressée à la présidente en exercice de la coalition de l'opposition démocratique 2020, souligne son retrait de la COD 2020. Avec comme raison la non-conformité à la charte fondatrice de la COD, les divergences observées quant à l'orientation des formations politiques engagées. Et le désaveu de la CPC, la coalition des patriotes, pour le changement vis-à-vis de son ancien porte-parole militaire, Abakar Sabone, jugé de personnalité fourbe et opportuniste et accusé d'avoir vilipendé le général François Bozizé via ses déclarations sur les réseaux sociaux, contenues dans une correspondance datée du 7 août 2022. Au regard de ce qui précède, la situation actuelle au sein de la classe politique de l'opposition centrafricaine justifie à juste titre le divorce qui vient d'être signé entre ses principaux leaders. Ce qui fait échouer toute tentative de l'opposition centrafricaine à barrer la voie au projet de modification de la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016, visant à empêcher au président Faustin Archange-Touadéra de briguer un troisième mandat. Et à juste titre, les populations sont descendues dans la rue samedi dernier pour soutenir les autorités centrafricaines. Et puis, parlons diplomatie entre le Mali et l'Algérie. En visite en Algérie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu un tête-à-tête le dimanche 7 août 2022 avec son homologue algérien Ramtan. Un déplacement qui entre dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays. Kouetchou nous en dit plus. Maliens et Algériens ont convenu de recommander la poursuite des efforts conjoints pour densifier davantage le partenariat algéro-malien dans divers domaines et relancer les mécanismes de coopération bilatérale, y compris le comité bilatéral stratégique dont la 18e session est prévue à Bamako, la grande commission mixte ainsi que le comité bilatéral frontalier. Abdoulaye Diop et son homologue algérien se sont réjouis des résultats encourageants de la deuxième réunion décisionnelle de haut niveau tenue à Bamako du 1er au 5 août, concernant notamment la question cruciale du désarmement, démobilisation et réintégration et certains aspects des réformes politiques et institutionnelles. Les deux ministres ont souligné la nécessité de préserver et de soutenir cette dynamique positive de paix et de réconciliation en vue de conforter le processus en cours de réforme et de retour à l'ordre constitutionnel et favoriser une paix durable dans le pays. Selon un communiqué conjoint, les chefs de la diplomatie des deux pays ont arrêté les dates de la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord devant intervenir prochainement à Bamako sous la présidence de l'Algérie. L'occasion a été donnée au ministre Diop de saluer l'engagement personnel du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la paix et de la stabilité au Mali, en réitérant la reconnaissance du Mali pour la solidarité active manifestée en tout temps à son égard par l'Algérie. De son côté, Ramtan Lamara a assuré son homologue malien que compte tenu des responsabilités qu'elle assume à la tête de la médiation internationale et du CSA, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour soutenir les parties maliennes sur la voie de la paix et de la réconciliation. Alors reçu en audience le vendredi 5 août 2022 par le Premier ministre Choguel Maïga, l'ambassadeur chinois et son homologue ont saisi l'occasion de cette rencontre pour mettre un accent sur le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et le Mali. Revenons sur cette actualité avec vous, Oumabiti. Le chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga a reçu ce vendredi 5 août 2022 en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence M. Chen Xinhong. Le diplomate chinois est venu échanger avec le Premier ministre sur les voies et moyens pour renforcer les relations bilatérales sino-maliennes dans l'esprit de l'amitié et de la solidarité qui lie les deux pays.
Il a ainsi saisi l'opportunité pour évoquer avec le chef du gouvernement de la position de la Chine suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique à Taïwan. Une visite considérée comme une violation de la souveraineté chinoise et de son intégrité territoriale. Pour le diplomate, il existe une seule Chine et Taïwan est partie intégrante de la Chine continentale. Je suis venu aujourd'hui pour informer Monsieur le Premier ministre et expliquer la politique d'une seule Chine qui est constante, c'est-à-dire il n'existe qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique gouvernement légal qui représente toute la Chine. Le Premier ministre a ainsi réaffirmé aux diplomates chinois le soutien ferme et constant du Mali à la Chine depuis l'indépendance de 1960. Il lui a également assuré la volonté de son gouvernement de développer des relations stratégiques et mutuellement avantageuses avec la Chine, dont il a salué le soutien politique constant au Mali, notamment au sein des instances internationales. Merci à vous, Kouma Biti. Et puis continuons du côté de la Côte d'Ivoire où nous vivons une véritable cohésion nationale. Alors le président Alassane Ouattara a annoncé à l'occasion du 62e anniversaire d'indépendance accorder la grâce présidentielle à son prédécesseur Laurent Gbagbo. Une grâce qui lui accorde également le dégel de ses comptes. Alors sur cette actualité, prenons plus de détails avec vous, Emma Moto. Alors, de l'autre côté du monde, plus précisément en Palestine, 3 Palestiniens ont été tués selon un ministre de la Santé, dont un haut commandant du mouvement Fatah, dans une opération des forces israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle des tirs ont été échangés entre activistes palestiniens et forces israéliennes et des dizaines d'autres blessés. Plus tôt dans la matinée du 9 août 2022, l'armée israélienne annonçait encore ses décès. Le service de sécurité israélien a indiqué avoir mené un raid contre une résistance où logeait justement Ibrahim al-Nabulsi, soupçonné par Israël d'être impliqué dans une série d'attaques anti-israéliennes. Voilà qui met un terme à cette édition d'Information. J'étais Bala et bien sûr Dix Nabissé pour la partie anglaise. Thank you, Bala. Ladies and gentlemen, that will be it for today's Midday Bilingual Newscast over 4U Television. Meantime, stay in company of our transmissions and have a blessed day. Votre chaîne de télévision panafricaine 4U Télévision.